B, là B19, HSV. Về ABOS về xét nghiệm HIV thì có tải lượng virus HIV1, về định tiếp virus HIV1. Ngoài ra vào năm 2011 thì ABOS đã ra cái sản phẩm định tính HIV1. Về bản viêm gan thì hiện nay ABOS đã phát triển về cái kit viêm gan tải lượng virus viêm gan là HCV. Ngoài ra còn có định tiếp HCV và dạy cái trình tự của viêm gan B là viêm gan HCV. Bên cạnh đó thì có một cái số sản phẩm cho bên phụ sản như là kit CT hay là tìm cái tải lượng virus nhiễm cao của virus HIV. Ngoài ra một cái mảng mới mà ABOS đang hướng tới là về cái xét nghiệm về ung thư. Đây là một số đối tác kinh doanh của ABOS trong nghiên cứu bệnh truyền nhiễm, còn có những cái hãng có uy tín trên thế giới. Sau đây em xin trình bày các giải pháp cho các phòng thí nghiệm chẩn đoán sinh học phân tử. Về trang thiết bị thì một cái phòng thí nghiệm chẩn đoán sinh học phân tử thì bao gồm các thiết bị như là real time dễ trình tự về sắc ký. Thì đây là cái hướng đổi mới tự động hóa và công nghệ. Thì ABOS cũng đưa ra những cái hệ thống về công nghệ để đầu tư một cách toàn diện. Ở đây là những cái hệ thống tách chiết mẫu DNA và RNA tự động. Tùy theo các cái lượng mẫu và các số lượng mẫu mà có thể chọn những cái loại máy tách chiết hoặc các phương pháp khác nhau. Ví dụ như những cái mẫu ít thì có thể thao tác bằng tay, hoặc là sử dụng cái hệ thống tách chiết với số lượng mẫu ít là M24SB. Thì cái M24SB khi mà tách chiết thì hệ thống này là cũng tự động hoàn toàn cho cái bước tinh sạch DNA và RNA. Thì kích thước tối đa của hệ thống là 24 mẫu. Với số lượng mẫu cao hơn có thể chọn hệ thống tách chiết tự động M2000SB. Đây là hệ thống chuẩn bị mẫu tự động bao gồm cả bước master mix và kích thước tối đa cho cái máy tách chiết này là 96 mẫu. Về cái hệ thống ABOS thì đây là một cái giải pháp hoàn chỉnh. Vì vậy khi mà ra kết quả thì chúng ta sẽ có một cái kết quả thống nhất và đáng tin cậy. Mặt khác tất cả các từ thiết bị cho đến các cái xét nghiệm của ABOS đều đạt cái tiêu chuẩn là IVD, có nghĩa là đạt cái tiêu chuẩn cho xét nghiệm bên y tế và được cái chứng nhận CE. Đây là cái quy trình tách chiết mẫu tự động. Khi mà các lô mẫu mình đưa vào cái hệ thống, có nghĩa là mẫu đây là mẫu huyết thanh hoặc là mẫu tương. Sau quá trình tách chiết thì chúng ta sẽ thu nhận được cái mẫu DNA tinh sạch. Các hóa chất và master mix cũng đưa vào trong máy và máy sẽ làm cái bước này một tự động. Sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị đưa vào cái máy quét đại và phát biểu tín hiệu để thu nhận, để xuất được kết quả. Đặc biệt hệ thống này được theo dõi bằng cái mã vạch. Bây giờ khi mà đưa vào tất cả đều scan và kết quả ra kiểm soát, tất cả các báo cáo được kiểm soát rất là chặt chẽ. Khi sử dụng cái hệ thống tách chiết tự động thì điều đầu tiên là ta sẽ giảm được cái thời gian thao tác bằng tay và cải tiến được việc tăng kích thước lô mẫu. Như quý vị đã thấy thì đây là cái thời gian tách chiết cho các loại số lượng mẫu khác nhau. Ví dụ như nếu chúng ta tách chiết 24 mẫu thì thời gian tách chiết và thời gian làm bảo dưỡng đến khi mà ra kết quả thì mất khoảng từ 5 đến 6 tiếng. Tất cả các lô mẫu nếu như
afternoon, ladies and gentlemen, and Xin Chào. We are very happy to be in Vietnam. We are a manufacturing company based in Switzerland. We are based in Basel, Switzerland, and we are the first shake flask culture and fermentation company to set up a regional support base for Southeast Asia. The regional support base is located in Malaysia. This is because our approach to your fermentation and your shake flask culture needs are a bit different. In all research needs, you professors, you doctors know the best in your research field. But we have to work together with the people who are manufacturing these equipment to optimize our overall results. And this is the reason we have formed a regional hub to be with you through good times and also through bad times when you need our help. Ok đấy, anh quay này nét, cái tóc này nét, em quay. This is Mr. Alexander Havarilenko, our founder. He was from Russia and he moved to Switzerland and formed the company. We are still a family-run company in which we can make these alterations to help you. And in every country that we have stepped our foot in, including Vietnam, we have always took somebody, a politician or a mentor in each country to follow. And in Vietnam, it has been no rather than Ho Chi Minh. Ho Chi Minh said, write in such a way you can be readily understood by both the young and the old, by men as well as women, even by children. And this is why we are using this motto in Vietnam to transfer the knowledge that we have as manufacturers to you as professors so you can optimize your research needs. Enforce and HT has a meaning to it. Enforce means industry and force means research. Forschung in German. And HT is Havarilenko Technique, which means the founder is 84 years old. I was just with him 2 weeks ago in Germany. And he's still on the table designing how to optimize our reactors as manufacturers to make it user-friendly to you as users. All our equipment are made in Basel, Switzerland, and the Swiss are also proud of a few things they make. And I also agree with this, is the Swiss, they make good chocolates. They make good watches, Rolex, Omega. About myself, my name is Justin. I'm the Regional Manager for Life Technologies for Southeast Asia. And I'm honored to be invited to present at the 50th anniversary of the 103 hospital. I'll take about 20 minutes, as I was told, to just give everybody a glimpse on how fast and how rapid the sequencing technology is moving today. A bit about life technologies. I think most of you in this room who have done research would have used
our products one way or another. We are basically a merger of in vitrogen as well as applied biosystems back in 2009. And together now we are known as Life Technologies, based in California, USA, and we have presence across the world, of course, in Vietnam with this tech. What we have specialized so far, we are a pioneer in sequencing technology. And that goes back to the 1980s, whereby we are familiar with capillary sequencing, or traditionally known as Sanger sequencing. That's the box that you see here. And today, as the technology advances, we are into what we know as next generation sequencing. And next generation sequencing, in short, is what this semiconductor sequencing is all about. If you think back in time, before when the IT industry or the computer industry first came about, a computer might be the size of a quarter of this room. That's the mainframe computer that we know. Today, we have laptops, we have PCs, we have phones. The technology is becoming faster. The tools, the instrument is becoming smaller. Likewise, we see that in sequencing. When it first came out, it was a Sanger sequencing, and that's pretty much if you want to sequence a human genome, you will need multiple instruments running round the clock in a genome center. Today, with the PGM, which is known as the personal genome machine, you pretty much can get your genome sequenced in a couple of days at a fraction of what it costs to do a whole human genome in the past. And how we actually achieve this is based on the semiconductor technology. Exactly the same technology that you use in your phone, exactly the same semiconductor chip that is found in the PC. Instead of now having to look and differentiate different bases as we go about sequencing, what the platform does is actually just the detection of H+, hydrogen ion, pretty much like a pH meter. If you look at this, this is a typical blow-up of a semiconductor chip. What we have done is we have actually amplified DNA on the bits and throw the bits into the wells of the semiconductor chip. And sequentially start flowing nucleotides. We are talking about unlabeled nucleotides, just an A, T, C, G. And as we flow nucleotides in, what the chip does is to detect H+, which is actually a byproduct of the DNA polymerase reaction. So every time a nucleotide is incorporated by the DNA polymerase, H+ is naturally given out as part of this chemical reaction. What we have done in ion torrent sequencing is the detection of this H+. Therefore, we no longer have to differentiate whether is it A, T, C, or G. What we have done is sequentially flow nucleotides, look at the wells, see where the H+ are being released, wash away the nucleotides, in this case say A, we wash away the A, and we flow